aluminum is being increasingly used for structural purpose because aluminum வந்து பொதுவா வந்து நம்ம வந்து structural purpose யூஸ் பண்றோம். What is the reason? Because its modulus of elasticity is double that of steel. Modulus of elasticity is double that of steel. So கிடையாது. Okay, modulus of elasticity is not double that of steel. கிடையாது. Its coefficient of thermal expansion is half that of steel. கிடையாது. So இதோட coefficient of thermal expansion பார்த்தீங்கன்னா aluminum is equal to 23 into 10 raised to minus 6. Okay. Steel பார்த்தீங்கன்னா 12 into 10 raised to minus 6. Okay. Its coefficient of thermal expansion is half of the steel. Steel உடைய half கிடையாது. அதோட டபுளா தான் இருக்கு. ரைட்டா? It requires less maintenance. Yes. அலுமினியத்துக்கு maintenance கம்மியா தேவைப்பட்டா போதும். The strength to unit weight ratio of aluminum is high. அதாவது இதனுடைய டென்சிட்டி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், பட் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? டி இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். Next question. Which one of the following is the most important consideration in the design of a riveted joint between structural member when the centroid of the rivet does not coincide with the axis of the load? So what can be the answer for this question? Which one of the following is the most important consideration in the design of a riveted joint when the centroid of the rivet does not coincide with the axis of the load? Load உடைய centroid axis of the connection meet ஆகல அப்படின்னு சொன்னா the shear force caused in each rivet due to eccentricity of load is proportional to the radial distance of the rivet from the centroid of the rivet group, and the maximum resultant force in any rivet should not exceed the rivet value. Okay. இங்க பாருங்க, most important consideration design of a riveted joint between structural member, riveted joint, design of a riveted joint between structural member when centroid of the rivets does not coincide with the axis of the load. அப்ப இது எப்படின்னா, இது ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் லோடட் கனெக்ஷன் மாதிரி, இது ஒரு கனெக்ஷன், இது ஒரு பிராக்கெட், அது ஒரு காலம். ஸோ இதில் இது ஒரு பிராக்கெட், இதில் இருக்கு இப்படி, இதை ரெண்டே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் இருக்கும், லோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி. ஸோ இது ஒரு ரிவெட்டு, இது ஒரு ரிவெட்டு, இது ஒரு ரிவெட்டு, இது ஒரு ரிவெட்டு. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது நாளாக பிரிச்சிடலாம். சரியா? ஸோ இந்த ரிவெட்டு, இந்த ஜாயிண்ட் இப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஆனால் பி அப்புறம் பி இன்ட்டு இ, இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் சப்ஜெக்ட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இது ரெண்டு இதுவரை இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ரிவெட்லையும் எதனால ஷியர் ஃபோர்ஸ் வரும்? ஷியர் ஃபோர்ஸ் டியூ டு டைரக்ட் லோட், ஷியர் ஃபோர்ஸ் டியூ டு பெண்டிங் மொமெண்ட். ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் காஸ்ட் இன் ஈச் ரிவெட் டியூ டு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் தி லோட், இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் தி லோட் is proportional to the radial distance. Therefore, shear stress due to this eccentricity of load is due to indirect load. Okay, shear force which is equal to P into E divided by summation of R square into R. So this is the thing, Ri. Is proportional to the radial distance of the rivet from centroid. Radial distance from the centroid of a rivet, that is Ri, of the rivet group, and maximum resultant force in any rivet should not exceed the rivet value. Yes, maximum resultant force in a rivet should not exceed the rivet value. So the answer for this question is this one. Understood? Common assumption that all rivets share equally a non-eccentric load is valid at a load which is equal to failure load. Answer for this question is equal to failure load. It's a common assumption. All rivets share equally a non-eccentric load. It's valid at a load of failure. Okay. So
at a failure load, நல்லா கவனிங்க, at a failure load, all rivets are carries equal load. ஃபெயிலியர் டைமில் வந்து ஈக்குவல் ஷியரை வந்து கேரி பண்ணும். இப்போ பாருங்க, இது ஒரு ரிப்டட் கனெக்ஷன் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் பி. அப்போ பாருங்க, இந்த ரிவெட்னால, இந்த லோடுனால இந்த எல்லா ரிவெட்டுமே சேம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கேரி பண்ணும். எப்போனா when this P is equal to P ultimate or P failure, P failure or எது வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம், P up to the plastic range. ஸோ அதுக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு. ஸோ இப்படியும் இருக்கு. சரி, அப்போ ஆல் ரிவெட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு சேம் லோட், ரைட்? ஃபெயிலியர் டைம்ல வந்து எல்லா ரிவெட்டும் ஈக்குவல் லோடை கேரி பண்ணும். Which one of the following methods of design is not suitable for structures subjected to impact and fatigue? ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இம்பேக்ட் அண்ட் ஃபேட்டிக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த டிசைன் வந்து பெஸ்ட்டு கிடையாது அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் டிசைன் வந்து பெஸ்ட்டு கிடையாது. சாரி, டிசைன் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்டட் இம்பாக்ட் அண்ட் ஃபேட்டிக். பிளாஸ்டிக் டிசைன்னா என்ன? சிம்பிள் டிசைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் நம்ம இப்படி அசியூம் பண்ணோம். ஸோ இது டிசைன் ஃபிலாசபியில் வரக்கூடியது. ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் இப்படி அசியூம் பண்ணி டிசைன் பண்ணோம். இது சிம்பிள் டிசைன். செமி ரிஜிட் டிசைன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் இதே மாதிரி தான் எடுப்போம். பட் ஒரு பீமுடைய இது வந்து பீமு சிம்பிள் டிசைனா, பீம் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டடாக இருக்கும். இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் இப்படி தான் எடுப்போம். பட் பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டு செமி ஃபிக்ஸ்டு, எண்ட் வந்து என்னவா இருக்குன்னா செமி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது செமி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ரிஜிட்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் நம்ம அப்படி தான் எடுப்போம். இதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ். பட் வந்து பீம் எண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். பிளாஸ்டிக் டிசைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் இப்படி எடுக்க மாட்டோம். ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் எப்படி எடுப்போம்னா இப்படி போய் இப்படி எடுப்போம். இது பிளாஸ்டிக் டிசைன். ஓகே, ஸோ பிளாஸ்டிக் டிசைன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பிளாஸ்டிக் ரேஞ்சை எடுத்துட்டோம். இம்பேக்ட் அண்ட் ஃபேட்டிக்னால உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் சிம்பிள் டிசைன் பண்ணீங்கன்னா இம்பேக்ட் அண்ட் ஃபேட்டிக்கை வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரேஞ்ச் வந்து கேரி பண்ணும். பட் நம்ம பிளாஸ்டிக் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை. மீனிங் நம்ம பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜ் வரை நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுவோம், ஸ்டாட்டிக் லோடு. அதுக்கு கூட ஒரு இம்பேக்ட் லோடு வந்துச்சுன்னா அதால் என்ன பண்ண முடியாது, கேரி பண்ண முடியாது. ஆனால் சிம்பிள் டிசைன் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எதுவாக தான் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்னா அப் டு எலாஸ்டிக் தான் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம், பிளாஸ்டிக் போகலை. சப்போஸ் ஏதாவது இம்பாக்ட் ஆஃப் ஃபேட்டிக் லோடு வருதுன்னா அதை கூட அது என்ன பண்ணிடும், கேரி பண்ணிடும். புரியுதா? பிளாஸ்டிக் டிசைன் இஸ் நாட் குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், interesting question. To insert 28 mm nominal diameter rivet, 29.5 mm rivet hole is made. கிடையாது. எவ்வளவு? 30. Provision is made to allow temperature expansion of the bolt. கிடையாது, தப்பு. Neither one, not two. இதே மாடல் கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க, ரைட்டா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The permissible stresses in rivet under wind load conditions as per IS 800 can be exceeded about. ரிவெட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு? 25%. பிளேட்டுக்கு எவ்வளோப்பா? 33%. Permissible stresses in rivet under wind load consideration. Okay, 25. Which one of the following statement regarding the riveted joint shown in the figure? So this is the riveted joint. இதை பாருங்க, இது bolt 1 2 3 4, இது lap joint. In elastic theory all rivets carry equal forces. ஸோ இதில் வந்து எல்லா ரிவெட்டும் வந்து ஈக்குவல் ஃபோர்ஸை கேரி பண்ணும். புரியுதா? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எலாஸ்டிக் தியரியில் வந்து ஆல் ரிவெட்ஸ் ஆர் நாட் கேரிஸ் த ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ். எல்லா ரிவெட்டும் என்ன கிடையாது, ஈக்குவல் ஃபோர்ஸை கேரி பண்ணாது. ஓகே, இன் பிளாஸ்டிக் தியரி ஆல் ரிவெட்ஸ் ஆர் கேரி ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ்.
பிளாஸ்டிக் தியரியில தான் எல்லா ரிவெட்டும் ஈக்குவல் லோட கேரி பண்ணும். போத் எலாஸ்டிக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் தியரிஸ் ஆல் ரிவெட்ஸ் கேரி ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் கிடையாது. In plastic theory, outer rivets A, D carry greater proportion of load. கிடையாது. எல்லாமே ஈக்குவலான லோட கேரி பண்ணும். It's a very interesting question. So next question பாருங்க. Failure mode and a reason. So the question is failure mode and reason. Okay. Failure mode with list two reasons. Shear failure of plate. Bearing failure of plate. Plate பாருங்க. Shear failure of plate, bearing failure of plate, splitting failure of plate. இது எதனால வருது? பிகாஸ் ஆஃப் இன்சஃபிஷியன்ட் எண்ட் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப ஏ பி டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 வரணும். அப்ப ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். A plate used for connecting two or more structural members intersecting each other is termed as gusset plate. என்ன சொல்லணுமா? gusset plate. ஓகே. ஸோ ஒரு 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 gusset plate இருக்கு. அதுல 2 அல்லது 3 மெம்பர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்படி நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கசட் பிளேட்னு ஒரு பிளேட்டை யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, இந்த பிளேட் பேர்னா கசட் பிளேட். இது வந்து கசட் பிளேட்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ that is the thing. Okay. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா in a riveted joint failure will occur due to which one of the following. riveted jointல எதனால failure ஆகும்? Okay. The failure will occur which one of the following: minimum load value of shearing, bearing or tearing failure. So shear failure or rivet, bearing failure or rivet, tearing failure or rivet, or minimum load value of bearing, tearing or shearing. So answer is, what is answer? Minimum, right? Shearing, bearing or tearing, இதல minimum எதுவோ அதுதான் failure. அதான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ரைட்டா? So next question பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, when the effect of wind or earthquake load is considered in the design of rivet and bolt for steel structures, by what percentage permissible stresses are increased? Rivet to bolt 25% of permissible stress is increased. Okay. So next பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the deflection of a beam with a bolted connection is greater than that of a beam with a riveted connection. So இது கரெக்டா அப்படின்னா the deflection of a bolted connection is greater than beam with a riveted connection. Correct? Yes. Bolted connections allow greater slip between components than riveted connection. எதனால இது வந்து bolted connection வந்து இருக்கு, deflection அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, the reason is because in bolted connection allows greater slip between the components than the riveted connection. So இதுவும் கரெக்ட். ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து போல்டட் கனெக்ஷன்ல அதிகமாக இருக்கும் ரிவெட்டட் கனெக்ஷனோட. ஏன்னா இந்த போல்டட் கனெக்ஷன்ல வந்து ஸ்லிப்பேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு பீமு, இது ஒரு எலமெண்ட், இது ஒரு எலமெண்ட்னா இந்த 2 எலமெண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள நீங்க போல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த 2 இடையில ஸ்லிப்பேஜ் அதிகமாக இருக்கும். ரிவெட்ல வந்து ஸ்லிப்பேஜ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்லிப்பேஜ்னால வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் in the bolted connection is more. ஏன்னா இது grip இருக்காது. Okay. So both statements A and R are true, but R is the correct explanation of A. Understood? Which one of the following is correct? Steel structures are ideally suitable for impact load because they have high. எதனால steel structures வந்து நம்ம impact load யூஸ் பண்றோம்? Because they have impact நோதல toughness value. Steel வந்து high toughness. அதான் correct. Okay. In field rivet, the permissible stresses are reduced by what percentage?
ஃபீல்ட் ரிவெட்ல பெர்மிஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ரெடியூஸ்டு பை 10%. ஆல்ரெடி நம்ம இது வந்து பார்த்துருக்கிறோம். 10% ரெடியூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ஒன். A steel plate is 300 mm diameter, 300 mm wide, 10 mm thick. A rivet of normal diameter 16 mm is driven into it. What is the net cross-section area of the plate? What is the net cross-section area? So net cross-section area, which is equal to B minus D dash into T. That is the diameter of hole. Net cross-section area. So ஏன்னா ஒரு பிளேட்டு ஒரே ஒரு ரிவெட் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஏ ரிவெட் ஆஃப் நார்மல் டயமீட்டர். தென் வாட் இஸ் நெட் ஏரியா? ஸோ இது பாருங்க, இதுதான் உங்களோட ஒரு பிளேட் வச்சுக்கலாம். இது 300 mm விட்த்து. இது ஒரு ரிவெட் ஹோல்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஹோலை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம். பி மைனஸ் டி இன்டு திக்னஸ். திக்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட்டா? ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? அப்போ பி மைனஸ் டி போட்டிங்கன்னா நெட் ஏரியா கிடைச்சிடும் இன்டு திக்னஸ். ஸோ தட் இஸ் 300 மைனஸ் ரிவெட் தானே 16 1.5 கொண்டு ஆட் பண்ணோம், ரைட்டா? இன்டு 10. So 300 minus this one, 280, 2.5 into 10, which is equal to 2825 millimeters square is the answer. 2825 approximately C எடுத்துக்கலாம். Understood? A bolt is designated as shown below. That is, hex bolt M16 cross 70 NL will have. ஸோ இது வந்து என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, போல்ட் டெசிகினேட்டட் ஆக்ஸ். ஓகே, இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா நம்ம எடுக்கலாம். bolts are designated as hex bolt M16 by 70 NL. Okay, has இது M16 னா 16 mm dia. M16 என்னப்பா 16 mm dia and 17 mm length of bolt. இது 17 கிடையாது, 70 mm. So that is the thing, 70 mm length. So diameter of bolt is 60. இதான் அது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. புரிஞ்சுதாப்பா? When the load line coincides with the centroid of rivet group, then the rivet are subjected to shear only. Load line centroid of rivet group coincide ஆச்சுன்னா அது எது மட்டும் இருக்குது? shear தான் ஆக்ட் ஆகும். சரியா? புரியுதா? எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு பட் ஜாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் பி, இது வந்து ஃபோர்ஸ் பி, இது ஒரு பட் கனெக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த போல்ட் இப்போ என்ன மட்டும் தான் சப்ஜெக்ட் ஆகும்னா ஷியர் மட்டும் தான் சப்ஜெக்ட் ஆகும், வேற எதுவும் நடக்காது. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா, which one of the following statement is are correct? A steel structure designer can guarantee the safety of the structure. Is it true? Yes. இது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின். சரியாப்பா?
இது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின். Working stress method of design of steel structures offers a safer and economical structure. Strength and serviceability of a structure cannot be predicted on the account of several unforeseen seasons. Yes, strength and serviceability நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, predict பண்ண முடியாது. Several unforeseen factorனா என்னன்னா catastrophic load. இப்போ வந்து விண்ட் லோட் இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஸ்னோ லோட் இருக்கலாம், இல்லை ரெயின் லோட் இருக்கலாம், இல்லை வந்து எர்த்குவேக் இருக்கலாம், இல்லை வேவ் லோட் இருக்கலாம். ஸோ இந்த அன்ஃபோர்சின் சீசனால் வரக்கூடிய லோடை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த லோடை வச்சு நம்மளால ஸ்ட்ரென்த் சர்வீஸ் எப்படியும் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது, ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட்? A steel structure designer can guarantee the safety of the structure. Okay. ஸோ எஸ், இது ஜென்ரலாக பார்த்தா இப்போ சரி மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆன்சர் என்ன? நோ இன்ஜினியர் கேன் கிவ் guarantee the safety of the structure. Guarantee the safety of structure. எந்த ஒரு இன்ஜினியர்னாலையும் ஒரு கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாமே தப்பு. Working stress method of structure offers safer and economic. No, working stress method is not economical. ஏன்? சைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, limit state method is economical. So this answer for this question is this one. That is the thing. Understood? I hope you understood, right? Next one. Angle connected to a gusset plate, 16 mm bolt. What is the bearing strength of bolt when the hole in the diameter is 16 mm? Allowable bearing stress is this. So the bearing strength is equal to, very simple, right? Bearing strength. Okay, bearing stress into diameter into thickness. 250 into what is the diameter of bolt? That is 16. And diameter of hole கிடையாது, diameter of bolt. இந்த thickness என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ரெண்டு thickness இருக்கு. Angle உடைய thickness 6, plate உடைய thickness வந்து 5. ரெண்டுல எது மினிமம்? மினிமம் எடுப்போம் 5. ஓகே, அப்போ ஸோ which is equal to 20,000 Newton is equal to 20 kilometer. T is minimum of, இப்போ minimum thickness எடுக்கணும் 6, 5. ஓகே, 6 வந்து thickness of angle, 5 சொல்லக்கூடிய thickness of the plate. ரெண்டுல மினிமம் எடுத்துரும். புரியுதாப்பா? What is the maximum number of 20 mm diameter bolt can be accommodated in a single row of 140 mm wide flat strip used as one of the structural elements involved in the process? So the question பார்த்தீங்க அப்படின்னா nominal diameter of bolt hole, bolt எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. So what is the number of diameter of bolt? So bolt hole dia, the diameter of hole is equal to 20 plus 2, which is equal to 22 mm. Minimum pitch பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் 2.5 times the diameter of a rivet is equal to 50 mm. Minimum edge distance or end distance. Minimum edge or end distance பார்த்தீங்கன்னா 1.5 times the diameter of bolt hole. Okay, this is equal to 33 mm. Let n be the number of bolt. N be the number of bolt, then 2 into 33, that is the edge distance on both sides, plus
number of bolt n minus 1, okay, into 50. 50 is the pitch, okay. So minimum pitch is 50, which is equal to 140 is the width. So therefore minimum எத்தனை போடுறது வாய்ப்பு இருக்கு n. So இது 66, 140 minus 66, n minus 1 into 50, which is equal to 140 minus 66. So 66 subtract பண்ணீங்கன்னா 74, right? 74. So n minus 1, which is equal to 7.4 divided by 5. So which is equal to 1.48. So n is equal to 2.48. So minimum நம்ம எத்தனை bolt போடலாம்னா minimum we can provide minimum 2 number of bolt. 2 தான் minimum போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, what element, so what is the number of bolt that can be adopted, that is 2. இது எப்படி நம்ம போட்டோம், இப்போ டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் பொதுவாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா இது ஃபோர்ஸ் பி, இது ஃபோர்ஸ் பினா ரிவெட்டு நம்ம இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து ஒரு எண்ட் டிஸ்டன்ஸ், இது எட்ஜ் டிஸ்டன்ஸ், இது ஒரு எட்ஜ் டிஸ்டன்ஸ், இது மொத்த பிரெத் பி. அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா 2 இன்ட்டு எண்ட் டிஸ்டன்ஸ், 2 எண்ட் டிஸ்டன்ஸை இது பண்ணோம், ப்ளஸ் வந்து n மைனஸ் 1 அப்படின்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் போல்ட்டு, ஓகே, நம்பர் ஆஃப் போல்ட்டு மைனஸ் இந்த 1 போட் இன்ட்டு 50. அதாவது இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கேஜ்னு போட்டா போதும், இது கேஜ் ஆர் பிச், ஓகே, ஆர் பிச். இங்க நம்ம 2 போல்ட் அவ்வளவுதான், 2 போல்ட்டுக்கு இடையில உள்ளது என்னன்னா பிச்னு எடுத்துக்கலாம் இங்க, ஆர் கேஜ்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம், சரியா. மினிமம் இது கேஜ்னு எடுத்துக்கிறேன், இது கேஜ். அப்போ இந்த 2க்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கேஜ். அப்போ எத்தனை கேஜ் வரும், 2 போல்ட்டுக்கு ஒரு கேஜ், அப்படின்னா n மைனஸ் 1. இப்போ 2 போல்ட் ஒரு n மைனஸ் 1 தானேப்பா, n மைனஸ் 1. இப்போ அப்போ 10 போல்ட் இருந்து வச்சுக்கோங்க, எத்தனை கேஜ் வரும், 9 கேஜ் வரும். அதுதான் this is a number of gauge, okay, it's a number of gauge. ஸோ இது இவ்வளவு சேர்ந்ததான் என்னது விட்டு தானே, அதான் 140 போட்டிருக்கிறோம். ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க மினிமம் நம்பர் ஆஃப் minimum 2 bolt that we will get. Understood? Minimum 2 bolt we will get. So next question. Consider the following statement. While analyzing the ultimate load method, the eccentric loaded fastener group rotate about the instantaneous center arm. And the eccentric loaded fastener group rotate about their centroid. Meaning, பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு போல்டட் கனெக்ஷன் வச்சுக்கோங்க, எக்ஸென்ட்ரிக் லோடட் கனெக்ஷன். இது ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் லோடட் கனெக்ஷன் தான். 1 2 எப்படி இருக்கு. ஸோ இதை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும், சென்டரை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகும், சரியா, அதான் சொல்லியிருக்கேங்க. ஓகே, the rivet which is farthest from center of gravity of rivet group and may also be nearest to the applied load is the most critical one. சென்டர்ல இருந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் என்னன்னா more critical one. The deformation at each rivet is not proportional to its distance from the centroid. கிடையாது. The deformation in each rivet is proportional, not proportional கிடையாதுன்னா, proportional to distance from the centroid of the rotation. ஸோ ஒவ்வொரு ரிவெட்லையும் வரக்கூடிய டிஃபர்மேஷன் தட் இஸ் அ டீட்டா. ஏன்னா இது ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா, ரொட்டேட் ஆகும்போது டீட்டா வரும். ஸோ அந்த டீட்டா வந்து இந்த ப்ரொபோர்ஷனல், இந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1 and 2 is correct. So third is not correct. So the deformation is proportional to
is proportional to its distance from center of rotation. So answer for this question is right. So next நம்ம அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கனெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரியா? அது ஓகே. ஸோ நம்ம பிரேக் எடுத்துட்டு பேலன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பாருங்க, அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லேப் ஜாயிண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ரைட்டா? இப்போ லேப் ஜாயின்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ லேப் ஜாயின் பற்றி எல்லாமே படிச்சிருக்கிறோம், கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், okay, a 2 centimeter diameter rivet is connected to two plates as shown in the figure. The shape shear stress for rivet is 1000. The value of maximum permissible pull is, so the value of maximum permissible pull அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க, கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. The value of maximum pull அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. வாட் கேன் பி தி ஆன்சர்? அவன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்கான், இது லேப் ஜாயிண்ட். அப்போ இந்த லோட் இந்த ரிவெட்டுக்கு எவ்வளோ ஷியர் கெப்பாசிட்டி இருக்குதோ அதுதான் இதனுடைய புல் கெப்பாசிட்டி. பி இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ புல் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும், இந்த புல் இங்கே எப்படி இருக்குன்னா இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி இருக்கும். சரி, இந்த சர்ஃபேஸில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், 1000 kg per centimeter square into pi by 4 into d square. Okay, into what is number of shear plane? Only one plane. What is number of rivet? Only one rivet. So which is equal to 4 getting cancelled. 3140 kg is the answer. So the maximum pull that can be resisted is 3140. 3140 is the answer. So next பார்த்தீங்கன்னா, a steel plate 30 mm wide and 10 mm thick. A rivet nominal diameter 18 mm driven. The net cross sectional area. So ஒரே ஒரு ரிவெட் தான் இருக்கு. So net cross sectional area A net is equal to B minus number of rivet hole DH into T. N is the number of bolt hole. B is equal to 30 centimeter minus what is a N? N is only one bolt. So DH is equal to what is a DH? 18 mm, right? So nominal diameter is 18 mm. So rivet அப்போ 18 1.5. So இது 300 எடுத்துப்போம், இது millimeter. What is the thickness? 10 millimeter. So the thickness for this is 10 millimeter, right? So then answer for this question is which is equal to, answer is 2805 millimeter square. Centimeter square மாத்திரீங்கன்னா 28.05 centimeter square. Answer for this question is, that is okay. Next one, a mild steel flat subject to tensile force of 84 tons is connected to a gusset plate using rivet. A mild steel flat is subjected to a tensile force, that is 84, connected to a gusset plate using rivet. Okay, so but anyhow we don't know what kind of joint. Okay, let us be. If the forces required to shear single rivet to crush the rivet to tear the plate per pitch lengths are 1, 2, 3 are given.
Then what is the number of rivet? Number of rivet is equal to total load. What is the total load? 84 tons. 84 into 1 ton is equal to this much kg. So இதில் minimum எது 5000. Minimum value தான் நம்ம இதில் எடுக்கணும். So அதான் நம்மளுக்கு தெரியும். Total load divided by minimum of the strength of the rivet. So which is equal to இது cancel பண்ணிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 6 so approximately 17 rivet. Understood? So there are 17 rivets. Understood, right? A structural member carrying a pull, gusset plate, a rivet, pull, shear the rivet, crush the rivet, tear the rivet is given. Then what is the number of rivet? Now solve பண்ண மாதிரி தான் 700 kilonewton divided by இதுல minimum எது 35 kilonewton. So இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 20 போல்ட் தேவைப்படுது. இது கண்டிப்பா இதே மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம் உங்களுக்கு. புரியுதாப்பா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா a 6 mm thick mild steel plate is connected to an 8 millimeter thick plate by 16 diameter sharp rivet. What is the number of rivet required to carry 80 kilonewton load? So இங்க வந்து 80 kilonewton லோட கேரி பண்றதுக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் ரிவெட்னு கேட்குறான். பட் அவன் வந்து டீட்டெயில்டாக வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. பட் நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை சால்வ் பண்ணுறேன். அப்புறமா ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே, சொல்யூஷன் ஒரு டிசைன் ப்ராப்ளம். ஓகே, லெட் அஸ் கன்சிடர் ஷார்ப் rivet. So for okay, given sharp rivet, okay, not let us consider. Given sharp rivet கொடுத்திருக்கேன் சரியா. So permissible stresses are shear stress is equal to 100 megapascal, bearing stress which is equal to 300 megapascal. Gross diameter is equal to 16 plus 1.5 is equal to 17.5 mm. Strength in bearing. So strength in bearing calculate பண்ணோம். Then strength in shearing. Bearing strength நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்னப்பா, D into T into bearing strength FP. So bearing strength வந்து பார்த்தீங்கன்னா D வந்து எவ்வளோ, diameter of bolt 16 into what is the thickness. இந்த ரெண்டுல எது மினிமம்? mild steel plate connected to an 8 mm thick plate. அப்போ நம்மளுக்கு இது ஒரு 6 mm பிளேட் வந்து ஒரு 8 mm பிளேட்டை கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 6 mm பிளேட்டு ஒரு 8 mm, இது 8 mm. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 mm. ஸோ வந்து இது 6 mm இன்ட்டு வாட் இஸ் அ பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ சிக்மா பின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் 300. ஸோ the ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா 16 into 6 28800 Newton. Okay, which is equal to 28.8 kilo Newton. That is a bearing strength. So next பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா shearing strength என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். shearing strength பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா shearing stress into number of bolt into number of shearing plane into area of bolt. So it is equal to 100 into ஒரே ஒரு போல்ட் ஒரே ஒரு ஷியர். ஏன்னா ரெண்டு பிளேட்டை லேப் கனெக்ஷனாக பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ரெண்டு பிளேட்டை 1 to 1 கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ ஒரே ஒரு ஷியர் தான் இருக்கும். 5/4 into D. D is the diameter of rivet 60 square. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா
என்ன வரும்னா 16 square divided by 4 into 3.14, so which is equal to 20096 Newton, 200.96 kilo Newton. So this is the bearing strength, right? So shearing strength, bearing strength ரெண்டும் கிடைச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன, ரிவெட் வேல்யூ. ரிவெட் வேல்யூ என்னப்பா, மினிமம். கண்டிப்பாக இது டிஎன்பிசி கேட்க மாட்டாங்க, ஓகே, ஆனால் இவ்வளோ பெருசு கேட்க மாட்டாங்க. ரிவெட் வேல்யூ மினிமம். வாட் இஸ் அ மினிமம்? ஸோ இது 20 என்ன, நாட் 200. 20.096 kilonewton. Rivet value is minimum of 28.8, 20.096 is equal to 20.096. That is the rivet value. புரியுதுப்பா rivet value? சரி, number is equal to what? 80 divided by 20, which is equal to 4. So number of rivet is equal to. Answer for this question, number of rivet is equal to 4. I hope you understood, right? And here the same kind of question already asked. Number of rivet is equal to total load divided by minimum of the load which is given, strength which is given is equal to 20 number of bolt. A very simple question. Already the same question அப்படியே கேட்டிருக்காங்க, ரைட்டா? So next question பார்த்தீங்க அப்படின்னா, a flat subject tensile force, the shearing single rivet, so on and so forth. Number of rivet is given. Number of rivet is equal to total load divided by minimum of these three. What is minimum? 50. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து 1 வரும், மீதி வந்து என்ன வரும், 3 34, 6 30, approximately 17. So answer for this question is 17 is the answer. Are you comfortable? So that is the thing. So இது lab joint உள்ள questions நம்ம ஓரளவு பார்த்துட்டோம். With that we finish the questions on lab joint. So single cover butt joint analysis. So single cover butt joint இருந்து single cover double cover butt joint இருந்து காமனா உள்ள questions பார்க்க போறோம். Okay. First, when two plates are placed end to end and joined by two cover plates, the joint is known as. Two plates are placed end to end and joined by two cover plates. Right? Two plates are placed end to end and joined by two cover plate is known as lap joint, butt joint, chain riveted lap joint, double cover butt joint. So actually an answer on the double cover butt joint. So இதுக்கு answer வந்து பாத்தீங்கன்னா double cover butt joint is the answer. Okay. புரியுதப்பா? Answer on double cover butt joint. Next one. So next question. In double riveted double cover butt joint, double riveted double cover butt joint. So number of rivet என்னப்பா? Capital N is equal to 2. Double cover butt joint. Double cover butt joint number of shear plane என்னது 2. The strength of the joint per pitch length in the shearing of the rivet n times the shearing strength of the one rivet in single shear, where n is equal to. So n என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. So n is equal to பாருங்க டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க. டபுள் ரிவெட்டட் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்.
So double riveted, double cover bed joint. Okay. So this is double riveted, double cover bed joint. சரியா, double riveted, double cover bed joint. So where n is equal to, இப்போ பாருங்க இதுல எத்தனை ஷியர் இருக்கு, number of shear, okay. N is equal to number of shear. So the shear strength PS is equal to n into small n into Fs into pi by 4 into d square. Okay, that is a shear strength. So n in சொல்லக்கூடிய number of rivet, right? So here is equal to n in சொல்லக்கூடிய number of rivet 2, small n சொல்ல number of shear plane, இது ஒரு shear plane, இது ஒரு shear plane 2 into Fs into pi by 4 into d square, right? மொத்தம் என்னது 4 times the Fs into pi by 4 into d square. This is for double riveted, double cover butt joint, double riveted, double cover butt joint. So PS is equal to n into small n into Fs into pi by 4 into d square. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா n வந்து number of bolt வந்து பாத்தீங்கன்னா number of rivet வந்து only one, single cover, single riveted double cover butt joint. Double cover butt jointல ரெண்டு shear வரும் into Fs into pi by 4 into d square. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா single riveted double cover butt joint. Double cover butt joint. Single riveted double cover butt joint, that is 2 into Fs into pi by 4 into d square. So joint and shearing rivet n times the shear strength of, sorry இது one rivet in single shear. அப்புறம் single shearனா single riveted single cover, okay, single cover butt joint. Single cover butt joint number of shear plane என்னப்பா 1, number of shear plane என்னது 1, okay. So 1 அப்படின்னா இது என்ன வரும் 1. So 1 into this one. So answer for this question is single shear போல இது எத்தனை times இருக்கு, n times Fs into pi by 4 into d square. So answer for this question D is the correct answer. புரியுதா, இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு क्वेश्चन தான், பட் இதை படிச்சுதான் ஆகணும், சரி. So answer for this question is this one. Next one is, if the pitch is 6 centimeter, rivet value is 4 times, the number of rivet required for a riveter connection carrying an eccentric load of 15 tons at 30 centimeter from the center line is. இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் ஒரு டைரக்டா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க, pitch rivet value, number of rivet for a connection carrying an eccentric load of 15 tons. அப்போ eccentric load இருந்துச்சுன்னா number of rivet calculation ஃபார்முலா இருக்கு, square root of 6m divided by m p ru. Okay, so the rivet value, so this is rv. So p is equal to pitch, m is equal to bending moment. Okay, m is equal to bending moment.
P is a pitch. RV is the rivet value. P pitch rivet value. M, small m means number of row in which rivets are provided. Number of rows in which rivets are provided. Number of rows in which the rivets are provided. So, by n அப்படினா என்னன்னா 6 in the what is a m? M is equal to moment, that is 15 ton. M is 15 ton, okay? Into 30 centimeter. So, the unit correctly substitute பண்ணுங்க. So, 15 ton into 30 centimeter divided by m and the number of rows in which the rivets are provided. So, if the pitch 6 meters, 6 centimeter, rivet value 4 ton, number of rivets secured for a riveted connection carrying extended load 15 tons from the center line. So, இங்க m ன்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, let us consider, பொதுவா நம்ம மினிமம் 2 ரோவாவது போடும். So, let us assume minimum 2 ரோவாவது rivet நம்ம போடும். சரியா? So, m is equal to 2, let us assume. Question கொடுக்கணும்னா number of row rivet line வந்து 2 எடுத்துக்கோங்க. சரியா? 2, இந்த pitch வந்து 6 centimeter. இங்க சென்டிமீட்டர், இங்க சென்டிமீட்டர் கேன்சல் ஆகும். ரிவெட் வேல்யூ 4 tons. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா n is equal to டன் கேன்சல் ஆயிரும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், ஸோ இது கேன்சல் ஆனால் 5 ஆயிரும். இது வந்து 3 ஆயிரும். ஓகே, அப்போ இது வந்து 45 into 5 divided by 4. So the answer is n is equal to 45, 90, 180, 225 divided by 4 square root. So answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது வந்து 5 வரும், இது 2, இது 5 வரும். 4 கொடுத்தீங்கன்னா, ஓகே 4 கொடுத்தீங்கன்னா இது 5, இது 4 கொடுத்தீங்கன்னா 6.25. So 7 sevens are 49, 8 8s are 64. அப்போ இது 7.5 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வரும் அப்ராக்சிமேட்டா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் போல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து 8. Answer for this question is 8. So B is the width of the plate, D is the diameter of the rivet, then the efficiency of the joint by diamond riveting. What is the efficiency of the joint? B minus D divided by B. So the efficiency, we know that breadth of the plate minus diameter of the rivet core divided by breadth. So this is the answer. Okay, no matter what kind of the diamond bolting, chain bolting, whatever may be, the answer is B minus D divided by B. That is a thing. When two plates are placed end to end and are joined by two cover plates, this joint is called double cover butt joint. So already they model question of பார்த்திருக்கிறோம். The main type of butt joint is a double cover. The main type of butt joint is a double cover, shear riveted joint, chain riveted joint, zigzag riveted joint. பொதுவாக வந்து டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? All of the above. So this is the answer. The main type of butt joint is a double cover. So double cover butt joint இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. So இந்த double cover butt joint எப்படிலாம் இருக்கலாம்னா riveted joint இருக்கலாம், shear riveted joint இருக்கலாம், chain riveted joint இருக்கலாம், zigzag riveted joint இருக்கலாம், all of the above இருக்கலாம். சரியா? P and D are the pitch and cross diameter. The efficiency of the riveted joint is, what is efficiency? Already நம்ம இதே பார்த்திருக்கிறோம். P minus D divided by P. Breadth கொடுத்தான், breadth minus D divided by breadth. Gauge கொடுத்தானா gauge minus D divided by gauge. Simple thing. Right? Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா, the strength of a riveted lap joint is equal to its shear strength, bearing strength, tearing strength. The strength of a riveted lap joint is equal to shear strength, bearing strength,
is least of all. The truss girder of a bridge. The same question. நம்ம இந்த கொஸ்டின் தான் நான் வேண்டான்னு சொன்னேன். இது கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுற டிசைன் ப்ரொசீஜர் தேவைப்படும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் சால்வ் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா இது டிசைன். சரியா?